सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਸ਼ਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ। ਨਿਯਮਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ। ब्रैम्पटन सेंटर तो एमपीपी सारा सिंह ने सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। 47ਵੀਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਰਿਮੀ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਮੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ। अमरीका में सर्दियों के तूफान ने मचाया क्या है। तूफान तो बाद ਲੱਖਾਂ लोग कर रहे ने पानी के संकट का सामना। फूड बैंकों से पानी वंडण दीआं साइटां ते लगियां लंबियां कतारां। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टरूडो ने कोविड-19 रिस्पॉन्स बारे जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि कोविड-19 रिकवरी बेनीफिट और कैनेडा केयर गिविंग बेनीफिट नूं 12 फरवरी तक वधा दिता गया है। नाल ही उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा रिकवरी बीमारी लाभ 2 हफ्तिਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। We're now in the ramp-up phase of our vaccine plan. Hundreds of thousands of doses arriving each week means hundreds of thousands more people protected from COVID-19. That's what I'm focused on. You, your family, and your community. Every Canadian who wants a vaccine will have one by the end of September. We're working with provinces and territories, we're working with companies from around the world, and we're working with our partners and allies. Earlier today, I joined the G7 leaders meeting. It was great to see the renewed energy and commitment to work together to tackle big issues. We talked about our shared challenges like climate change, the global economy, and the defense of human rights, democracy, and our shared values. We also had a very productive conversation about the global recovery and response to this pandemic. And of course, we talked about vaccines. ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने प्रोविंस के अंदर कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया बारे जानकारी दी है। इस दे नाल ही प्रीमियर ने टोरंटो पील रीजन और नॉर्थ बे पैरिस साउंड विच 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ 8 मार्च तक लॉकडाउन ਵਧਾਏ जाने का भी जिक्र किया है। कोविड-19 के नवे स्ट्रेन के केस रिपोर्ट होने तो बाद उन्हें चिंता प्रगटाई है। Earlier today, following the advice of the local health officials and the Chief Medical Officer of Health, we announced that the stay-at-home orders in the hardest-hit regions of the province will be extended for an additional 2 weeks. My friends, I've said from day one, nothing, and I mean nothing, is more important right now than keeping you and your loved ones safe. That's why I've been unwavering when it comes to supporting our local health officials. Dr. Davila, Dr. Lowe, they're on the ground. And it's my responsibility to support them, to support our municipal partners. So when they ask for more time, when Mayor Tory asks for more time as Premier, I will listen. My friends, I know we're all tired. I know we have all sacrificed so much. But there is hope on the horizon. The federal government has assured us that the vaccines we're in desperate need of, they're on their way. And it's our job to be ready when they finally arrive, and we are ready. Under the leadership of the ministers and General Hillier, we're making steady progress. Despite the delays in the vaccine shipments, to date, over 518,000 doses have been administered in Ontario. We have administered more vaccines than any other province in Canada. Many of them to our most vulnerable, who now have the protection from this awful virus. And every day we are seeing the benefits of these efforts. The numbers of long-term care homes in outbreak, the number of active cases among residents and staff, they're all falling. Now we're preparing for phase 2. We're working with public health units across the province, setting up mass vaccination sites. I've visited some of them firsthand here in Toronto and in York region, and I look forward to visiting more as they're stood up. ओंटारियो विधान सभा विच विरोधी धिर दी लीडर एंड्रिया हाथवर्थ ने कहा कि सरकार सदन दे विच लोकां नूं सुरक्षा देण लई अते सहायता करन लई कुछ भी नहीं लैके आई। उन्होंने आख्या कि जो लोग
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। Calling for to help people get through COVID-19 and stop the spread. And it was really disappointing to see that the government literally came back to the legislature with zero, with no new actions to try to stop the spread of COVID-19 and to try to help people get through it. Well, it's absolutely devastating, the numbers, because each one of those people, you know, they had families, they have responsibilities, they have rent to pay, they have bills to pay, and they lost their livelihoods, and that's just horrifying, the sheer number. But we do know that was, you know, going to happen, that people were going to lose their jobs, and you know, this is one of the reasons why we've asked the government to put together some kind of a plan to help those who are more disproportionately being impacted by COVID-19, and particularly in the economy. I mean, women, young people, racialized folks. I mean, we know these folks are the ones that had the most precarious work in the first place, and they're the ones that that bore the greatest brunt of the job losses, as per the FAO's report. And so we think the government needs to take that seriously and work on you know, programs and supports to help them get back to work, and target those kinds of supports to the very people that were impacted the most. We've asked the government to use an equity lens, for example, as well, to look at programs. But it's pretty disappointing to see that even right now, when we could be preventing further job loss, preventing more small businesses from going under, that the government still doesn't want to step up and help save those jobs and save those businesses. I mean, it's shocking that the Premier is still silent on what's been asked of the government in terms of stopping the removal of the stay-at-home orders in Toronto and in Peel. And it's, yes, the medical officers of health, you know, it's the mayors of Mississauga and of Toronto. Experts have been saying for some time that the government's going far too quickly, and that they're basically transitioning us into what could be a disaster when it comes to a third wave. And that's really, really troubling. You know, the government seems to be making the same mistakes again and again. ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੁਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੁਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੰਬੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। We've seen over the last number of weeks, in fact, the last number of months, that there continue to be very serious concerns that are appropriately being raised about the way that Doug Ford is handling so many issues that we all know are important to the people of Ontario. Ontario Liberal MPPs will continue to press, once the House comes back next week, for paid sick leave that is funded by the Government of Ontario. We'll continue to press the government, as we did when the session was coming to a close last year, on a clear and transparent plan for the rollout of the vaccines. We all saw, sadly, how Doug Ford and his team took the Christmas holidays off with respect to the vaccine rollout. Not good enough, especially when you consider that so many people still living in our nursing homes in Ontario have not received their vaccines as of yet. We know that schools across Ontario have started to go back in person. More will be going back in person. Students will be going back in person in the coming days. For months, I have called on Doug Ford to make the right kind of investment to make sure that our class sizes are small and that our kids and frontline education workers are protected. We will continue to press on that issue. And we also know that small business owners who have been battered so badly during this pandemic just need a hand. They just need some help. That help needs to be easy for them to access, easy for them to get a hold of. They need no more platitudes. They need real action, and they haven't seen that coming from Doug Ford and his government. And lastly, though I touched upon it in the vaccine rollout topic, I also want to say that within Ontario's nursing homes, we have seen now, since the beginning of the pandemic, how heartbreaking the tragic stories are coming out of long-term care. And even so many months after the initial Canadian Armed Forces report, Doug Ford still refuses to do the right thing, make the investments that are necessary to protect our loved ones in nursing. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ frontline workers ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Premier should know, as we do on this side of the House, that frontline healthcare professionals, like our personal support workers, deserve much better recognition and much better pay than this government has been willing to provide. PSWs have been on the front line, and they are frontline heroes of the disaster in long-term care from the beginning of this pandemic, Speaker. They deserve more than just a temporary pay bump. They deserve a permanent pay raise. Will the Premier support frontline workers and our motion to make the pandemic pay for personal support workers a permanent pay increase? The Government House Leader to reply. Yes, Mr. Speaker. Look, as the Minister of Health highlighted just moments ago, we've actually already done that in a very significant way with respect to the motion that the member just tried to pass through the House. With unanimous support, Mr. Speaker, I think I was very clear on that yesterday, that these types of motions should be dealt with by the entire House in the proper fashion that the House has put forward. If it's a good motion, it will pass. If it's not a good motion, it will fail. But trying to do such things with unanimous consent without the opportunity for members to have their say, I think is just wrong. Notwithstanding the fact that, of course, that we have already made significant supports for PSWs. They are the heroes of this, Mr. Speaker, and we've continued to support them and will continue to do that. The supplementary question. Thank you, Speaker. What PSWs need is not empty platitudes from this government. They actually need permanent pay increases. The Minister and the Premier know that the pay increase is set to expire on March 31st, but the crisis in long-term care is still underway. PSWs have been lifelines for family members, residents in long-term care throughout this pandemic, but their pay bump was temporary, Speaker. The government's own staffing strategy clearly urges the government to address the compensation disparities in the sector and that drive the amazing staff out of this workforce. The Premier can fix this today. Will this government support passing our motion to make the pay permanent, that pay increase permanent for PSWs? And again, the Government House Leader. Again, Mr. Speaker, as I just said, when the members sought unanimous consent to do that, I think I've been very clear over the last number of days and since I've been in the House Leader's role that the House will deal with motions like this, private members' business, in the time that is allotted for us to do so. 43ਵੇਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਰਿਮੀ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਮੀ ਚੱਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਨਟੇਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲਡੁਕਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਲਡੁਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ontario ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ontario ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1,55,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1,80,000 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। Ladies and gentlemen, if there's a person in Ontario that does not know that we have been through a drought for almost a month of vaccines in Ontario, I'd be very, very surprised. We've not wasted our time while we've been in that drought with a minimal number of vaccines to use. And what we've been doing is preparing for when more arrive, which started a day and a half ago, and preparing for when larger numbers arrive in phase 2 or somewhere around the 1st of April and onwards from there. We have also been continuing with the vaccines that we have to get to those in most vulnerable circumstances and to give them the best level of protection that one vaccination or one needle can offer to them as quickly as possible. So we have gone through the long-term care homes and the high-risk retirement homes and elder long-term care facilities in Ontario.
more than 626 of them. We've offered the residents and the essential caregivers and the health caregivers and the staff in most of those homes, and I say most only for the staff part, in all of those homes we've offered the residents the opportunity to get the first needle and to be vaccinated. The uptake in the residents has been phenomenal. I think we're at about 90%, and there are some reasons why it's not complete. We've been rolling through that process in the long-term care homes and the high-risk retirement homes and the elder long-term care facilities. In the latter part of the program, we could not offer, because we did not have enough vaccines, that first needle to the essential caregivers and the healthcare workers and the staff who work in the homes, and we want to come back and do that. While we've been doing that, we've also ensured that people in Ontario got their second needle when it was due. And when it was due, it became 35 days unless you were one of those residents or the highest risk healthcare professional. It became a 35-day gap from needle 1 to needle 2. And that gave us the opportunity to be able to keep going. Thirdly, we also continue to roll out Operation Remote Immunity, getting into the isolated fly-in only communities across Northern Ontario, particularly around the James Bay. Dr. Homer Tien in Orange and the team that he assembled have been doing that, starting with the long-term care facilities. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 508 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 75835 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4486 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, 217 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 61 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 799 active public health ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ। Today we are reporting of 508 new diagnoses of COVID-19 in British Columbia, which brings the total to 75,835. 116 of these were in Vancouver Coastal Health, 286 in Fraser Health, 22 in Vancouver Island, 59 in Interior Health, 25 in Northern Health, and there were no cases in the past 24 hours or since the last reporting from outside of Canada. At this time, there are 4,486 British Columbians with active case of COVID-19. 217 are in hospital at the moment, and 61 individuals are in critical care or intensive care. 7,699 individuals are currently under active public health monitoring for exposure to COVID-19, and 69,970 people in British Columbia have fully recovered from COVID-19. In the last since the last reporting period, we have 6 new deaths to report, and of course extend our condolences to the family and loved ones of those who lost their lives. There's one new healthcare outbreak reported in the Interior Health and at the Florentine Long-Term Care Facility. There are 13 active outbreaks in long-term care facilities at this time, and 6 in acute care. There are 734 individuals with COVID-19 at the moment in these settings, 447 residents and 287 staff. The outbreak in Cannon Lake is now over. We are also monitoring variants of concern which are being monitored around the world, and as of yesterday there were 72 identified in British Columbia. 52 are the B117 type and 20 are the B1351 type. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਲਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸ ਨੂੰ $323 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਇਨਕਮ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। Over the course of the last year, Canadians have come to understand that our domestic and global responses to the pandemic are inextricably linked. Today, during a meeting of G7 leaders, Prime Minister Trudeau announced $75 million in new funding toward international vaccine procurement, distribution and delivery efforts aligned with COVAX and the Access to COVID-19 Tools, or ACT, accelerator. Since the early days of the pandemic, Canada has known that we must vaccinate Canadians, while also ensuring that the rest of the world has access to safe and effective vaccines too. The most effective way to protect all countries is to pool support for the development and manufacture of COVID-19 vaccines. That is why we helped establish the COVAX facility. The COVAX facility
reflects our common goal of ensuring that safe and effective COVID-19 vaccines are affordable and available to everyone. Overall, Canada has mobilized over $2 billion in international assistance in response to COVID-19. That includes $325 million to COVAX to give low and lower middle income countries access to vaccines. Canada joined COVAX as a self-financing participant from the beginning. The COVAX facility needs countries at all income levels to invest in this coordinated global effort. There are the effects on gender equality, food security and nutrition, health systems and economies, all reverberating from the impact of COVID-19. We need to ensure that development gains made over decades are not lost. One thing is for sure, Canada is committed to helping countries everywhere recover from the pandemic and to rebuild a more inclusive world. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਪੈਟੀ ਹਾਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। From our colleague Minister Qualtrough, because of course there has been good news in cases reducing across the country. We heard Dr. Tam's modeling this morning about Canada's projections, but we can't let up our measures as of yet. As Dr. Tam said, the virus is still with us, it's still in communities, and that means we still need to remain vigilant. Today's modeling also demonstrated how the variants of concern can put communities and people at risk. But we know that the things that work for COVID work for variants of concern as well. That is, wash your hands, wear your mask, make sure that you stay home when you're sick. These are the kinds of things that we know work to contain COVID-19 in our communities and protect our families. Now, what I'm asking everybody today is to keep up their hard work. And I know that's a hard message to receive because people have been trying. It's so hard to follow public health measures, to live in new ways, to work in new ways. And we appreciate all of that effort. And I know that family members and communities do too. We do see the light at the end of the tunnel. Major General Danny Fortin said yesterday we expect to receive 22.8 doses of the Pfizer and Moderna vaccines between April and June. So we can see that vaccines are arriving week over week. Communities all across the country are vaccinating those most at risk of dying from COVID and healthcare workers and a variety of other vulnerable people. But while everyone waits for their vaccine, we need to continue to protect each other with the measures that we have in place. Now, also yesterday, my colleague Minister Lametti introduced proposed changes to the Controlled Drugs and Substances Act and the Criminal Code. If passed, these changes would change sentences for drug offenses under the Criminal Code. Now, I'm talking about this because it's so near and dear to my heart. People who use substances have been, as you know, over many centuries. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਬਾਇਲ ਵਾਟਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕਈ ਘਰ ਫਟ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 44 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਲਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਬੀ ਕਰੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ 1:11 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ 29 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੁਰੰਤ 911 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।